Hey guys, it's Elisa, not Alyssa, and today I'm going to be talking to you about what I do for a living and lessons with me. So people actually ask me quite often what I do for a living, so I just thought I would answer it in this video. Also because, if you don't know, I do offer lessons in English and Italian, and some people don't know that, and a lot of people actually told me, oh, I didn't know that you offer lessons until I saw it in one of your videos, and they wanted me to kind of mention it more often. But since I'm kind of straying away from those videos, I just wanted to make one video telling you that yes, I offer lessons and how it works and stuff like that, along with some of the other jobs that I do. So I will start with the information on the lessons, and then I will talk about the other stuff later. Another reason why I wanted to go over this is because an overwhelming amount of people think that my lessons are free for some reason. I don't know why. I don't know why people default to this idea that people work for free. I don't know if it's because some of the people that are contacting me are really young and they just don't have that idea yet. They don't have like enough experience in the world to know that like lessons aren't free. It's kind of like going to a music teacher and asking them to give you lessons for free. It's kind of strange. So yeah, I've been getting a lot of emails recently from people saying like, oh, do your lessons cost anything? And I'm like, well, I mean, honestly, I wish I could afford to work for free, but I can't, okay? I need to pay my bills, I need to pay for rent, I need to pay for food, I need to survive. So unfortunately, no, my lessons are not free because this is my job, this is how I make a living, so I have to charge for them unless I want to end up under a bridge somewhere, but I don't. So I've decided not to put the price in the video in case that price changes in the future. So if you decide that you are interested in lessons, you can just email me asking me for how much they cost. Again, a lot of people say that they don't know that I offer lessons, so this is just a way to get the word out there, I guess. So first I'm going to talk about the Italian lessons that I offer. So I'm going to begin by saying, no, I'm not a native speaker. And yes, it is common for people who aren't native speakers to offer lessons. So I'm at a quite advanced level. The point is that if you're a beginner in Italian, someone like me is a good person to start with because I learned Italian just like you did. I remember all the tricks that I use to help me remember stuff. I know how to explain Italian in a way that makes sense to the English-speaking mind because that's the way that I learned it. So I can give you some tricks that help push you forward. Then in the future, maybe if you're quite advanced or you're like high intermediate or something and you want someone who is Italian, then that makes total sense. But especially if you're a beginner, I could be a good person for you to learn from. I have a very relaxed, like easygoing teaching style. I'm not very like, you know, I don't know. I'm not like overly structured in the sense that, okay, today we must do this and must do this and must do that. Like I let things happen as they may. If something comes up, then we have a look at it. And my lessons are obviously very much based on conversation. But if you are a beginner in Italian, obviously you can't do conversation. So we will obviously go through verbs and go through basic stuff. And I'll obviously tell you all the rules I know and kind of just give you an idea of how Italian works in general. And I find that stuff helps a lot. At least that's what my students tell me. So assuming that that's true, then it should be helpful. So what we do in our lessons really depends on what you need help with. If you need someone to kind of practice conversation with, then we can do that. If you're a total beginner and you need someone to just say like, okay, just help me get a good start with Italian or whatever. Now the lessons last 50 minutes approximately. If anything, we go overtime, not under time. If you want, you can even do double lessons. I have some students who do 2 lessons in a row because they don't have time on another day if they want to do lessons pretty frequently. And the amount of times a week, that's totally up to you. If you're someone who can afford it, the best way for you to learn a language is with another person, like one-on-one teaching you. And you know, if you do take one lesson with me and I'm not the teacher for you and it's just not your style, that's totally fine. There's no pressure. There's no problem taking one lesson and just saying like, you know, this isn't for me, and that's it. I'm not gonna get offended, okay? Not every teacher goes well with every single student on the planet, but I do really enjoy teaching, and so I hope that you will feel relaxed and comfortable with me. So I welcome you to email me here if you are interested, and then we can set up a lesson. The lessons happen through Skype. I do use Skype to do the lessons, and it is preferable if you have a computer, not a phone, and you have like a relatively decent microphone. If you can only use your phone, that's fine, but if you do have a computer, it is better. So again, lessons can happen as often as you want. You can leave for 3 weeks and come back. Like there's no like strict amount of lessons that you need to take or anything. It's kind of just whatever you want. And in terms of my availability, so keep in mind that I do live in Italy, so I don't teach after 9 p.m. Italian time because my brain is dead at that point. So anytime between 2 o'clock my time, which is I think like 8 or 9 a.m. Eastern time, is usually when I start teaching. I do also teach on the weekends. I prefer not to. I prefer to concentrate my teaching during the week, but if you're not available, then we can do a lesson on the weekend. That's not a problem. So yeah, that's the lesson portion of what I do for a living. The other job that I do is video dubbing. So
how did this happen? It's actually with another YouTube channel, and they do videos in Italian. It's like, you know those videos for kids where they do like toy unboxings and stuff like that, and you have to make like little voices and whatever. I basically just pretend I'm playing with the toys and like do toy unbox. I mean, I'm not doing the video, I'm just putting my voice on top of the video that's already there that are originally in Italian. So yeah, I guess they saw that I'm an English native speaker with pretty clear pronunciation. I would say my accent is relatively neutral, and it's been described as easy to understand by other people, so that's probably one of the reasons. Also, I understand Italian very well, and translating those videos, like translating takes no time. Like literally the recording of the video takes double the time of the video itself. Let's say the video is 7 minutes. It takes me basically 14 minutes to record it. Basically, I listen to what they say, pause it, repeat what they said but in English, and then play and then listen. I just keep doing that. So basically, for every 5 seconds of video, there's 5 seconds of me talking, and then it's basically double the amount of the video. Anyway, the part that takes a long time is editing, because I do also edit those videos. So I basically mute the video, put my voice on top, synchronize every single little thing that I say to what the girl in the video said, and then add music and stuff like that, and just like little finishing touches. But yeah, I do 4 videos a week on that. I used to do 5, but it was just like way too much. So 4 videos a week, it does take a huge chunk of my time. I often spend the entire weekend just doing that, and basically end up working 7 days a week, like basically every single week. But it is a pretty cool job. I mean, it's not that it's not work, because it is work and it does get stressful, but when you think about it, it's a pretty cool job. So then I do some other stuff here and there. So I'm going to be starting at this language school in Pesaro, and it's just the next city over from the city where I am. And so we'll see what happens with that, but that hasn't, you know, really started yet. So maybe I'll give an update on that if you guys care. And then just like other little things, like I mentioned in my last video or the one before, that you end up doing like little odd jobs when you're in Italy and you're a native speaker. So there's this kid I babysit on Wednesdays, and I go to his house for a few hours and just speak to him in English as much as I can make him speak English, and do that. So yeah, I do really like the dubbing stuff. I mean, it's kind of the closest thing I can get to acting, I guess, because, you know, I'm repeating something that someone says, but I have to make it sound like I'm saying it for the first time and make it sound realistic and make like little voices for the characters and stuff. So it's pretty fun. If you for some reason need someone to do some sort of dubbing for you, I do have a decent microphone, so I could do that if you're interested. Again, you can just email me if you want to use my voice for something. So that's more or less what I do for a living, how my lessons work, and all that stuff. So yeah, for the moment, I am basically only working from home, which is nice in some ways, but it's also nice to go out and have to do stuff out. I mean, my ideal, I think, is to spend half my workday at a workplace and then half my workday at home. So like maybe have a part-time job in person where I spend like the mornings there, and then the afternoons I do my work from home, and then the evenings I'm like free, but I'm never free because then there's always YouTube or like other stuff. So yeah, but you know, life's pretty good. Like I'm enjoying this right now, so this is good. Anyway, I hope I've covered everything. Actually, that's another thing I wanted to mention. I could be really useful also for helping you with pronunciation, because I have a really good ear for that stuff. I mean, you've seen in my language videos, you've seen how I kind of help with pronunciation, so you kind of know what my style is. Obviously, it's more personalized to you because then I can hear what you're doing and hear what you need to fix. Whereas in my videos, I'm kind of assuming what kind of mistakes you would be making and then just guessing basically. But yeah, it could be useful for that. So anyway, I'm done. Now I'm gonna go on to Italian to explain to Italians how my English lessons work. So if you are English and you are done and you don't feel like listening to me speak in Italian for practice, then you can click off. Although I would be sad because that would reduce my watch time and make YouTube not like me very much. So feel free to keep this video playing in the background. Ok, passo all'italiano. Quindi volevo spiegare come funziona... volevo spiegare cosa faccio nella vita, cosa faccio per lavoro, perché mi chiedete sempre. E volevo spiegare come funzionano le lezioni con me in inglese. Quindi sì, offro delle lezioni in inglese tramite Skype. Non metterò il prezzo qua perché forse cambierà in futuro. Non lo so, quindi non lo dirò. Potete mandarmi un messaggio se volete sapere il prezzo. Però è vero, non sono gratis, tantissime persone mi chiedono, sono gratis le lezioni? Devo pagare? Sì, dovete pagare. Purtroppo non ho la possibilità di lavorare gratis perché devo pagare l'affitto e cibo e le bollette e non sono ricca per niente, quindi purtroppo devo charge for my lessons.
Vabbè, non è gratis, insomma. Quindi, come spiegato in inglese, ci sono altre cose che faccio, però prima volevo parlare delle lezioni che faccio. Quindi, offro delle lezioni in inglese. Le lezioni durano 50 minuti, più o meno, no, non più o meno, 50 minuti o più, perché non vado mai sotto, perché a volte dobbiamo finire qualcosa che stiamo dicendo, ho più tempo, non lo so, mi sento un po' generosa in quel momento, non lo so, però di solito 50 minuti. È meglio se avete un computer, non il telefono, perché di solito è più veloce col computer, quindi è meglio se usate il computer, però se non ce l'avete, volete usare il telefono, va bene lo stesso. Ovviamente sono madrelingua inglese, quindi mi sa che è molto utile per voi, perché di solito gli italiani hanno bisogno di fare pratica, bisogno di fare conversazione e migliorare la pronuncia. Mi concentro molto sulla pronuncia, quindi forse per voi è una cosa utile, perché di solito gli italiani hanno bisogno di aiuto con la pronuncia e conversazione, cose così. Visto che il mio accento è abbastanza neutro e facile da capire, dovrebbe essere abbastanza facile per voi. Ovviamente dipende dal vostro livello, quindi se siete principianti non c'è problema, se siete super avanzati non c'è problema. Io insegno a tutti gli italiani. Di solito i miei studenti sono avanzati o intermedio, sì, tipo intermedio avanzato, però non c'è problema se siete principianti. Con l'inglese faccio anche più conversazioni di quelle che faccio quando insegno l'italiano, perché l'italiano è tutta grammatica, invece l'inglese è più conversazione, vocabolario, pronuncia, queste cose sono più importanti della grammatica, quindi facciamo tanto conversazione e vi correggo sempre. Beh, dipende da voi. Se sei facilmente scoraggiato quando qualcuno ti corregge, tu me lo dirai, ti correggo di meno. Invece se vuoi essere corretto su tutto, ti correggo su tutto, quindi facciamo in questo modo. Non dobbiamo fare le cose sempre nello stesso modo, quindi dipende da te, dipende cosa vuoi tu dalla lezione, quindi possiamo anche fare una cosa diversa. Per esempio, se hai problemi solo con la pronuncia, è una cosa che mi piace fare ogni tanto almeno, è leggere qualcosa, così non ti concentri molto su cosa vuoi dire, invece ti concentri soltanto sulla pronuncia e poi ti correggo su ogni cosa. Ovviamente dipende, perché se la tua pronuncia è quasi perfetta, correggo veramente tutto. Invece se hai più problemi con la pronuncia, sei più principiante, correggo le cose più... come si dice? Ovi? Notevoli? Boh, sugli errori veramente grossi, diciamo. Quindi questo dipende veramente dalla persona. Ho notato che quando parlo in italiano sorrido molto di più, non so perché, però l'ho notato facendo questo video. E niente, vivo in Italia, quindi io ci sono quasi sempre, tipo dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera, dipende dal giorno, però un giorno su 7 dovresti trovarmi all'orario che vuoi più o meno. Per adesso lavoro a casa, quindi posso abbastanza facilmente fare le lezioni quasi sempre quando voglio, quindi voi mi fate sapere quando volete fare le lezioni e lo faremo, quindi potete mandarmi un'email qua e vi rispondo, potete chiedermi il prezzo e tutto, perché non lo metto in questo video, perché se cambia non ho voglia di rifare il video. Ok, mi sa che è tutto per le lezioni. Poi l'altra cosa che faccio è il doppiaggio. Quindi, come è successo questa cosa? Perché me lo chiedete abbastanza spesso. Un altro canale su YouTube mi hanno trovato e hanno visto che sono madrelingua inglese, che parlo bene l'italiano, e loro fanno i video in italiano e mi hanno chiesto di fare la versione inglese di quei video. Quindi quello che faccio è un video, è un canale per bambini in cui faccio tipo unboxing, giocano con i giocattoli, fanno delle storie con i giocattoli, cose così. Io metto la mia voce inglese, è una cosa molto divertente perché è la cosa più vicina alla recitazione che posso avere in questo momento, quindi è abbastanza divertente, anche se quando devo montare questi video ci vuole un sacco di tempo. Faccio 4 video a settimana, quindi registro la voce, faccio il montaggio e tutto, 4 video a settimana, sì, quindi faccio le lezioni, faccio il doppiaggio e niente, mi piace, è abbastanza bello, devo dire. Quindi se per caso avete bisogno della mia voce per qualcosa, potete mandarmi un'email qua. Eh sì, a parte quello, cosa faccio? Babysitting per un bambino qua dove vivo, gli parlo in inglese così fa un po' di pratica, impara delle cose e cose così, e questo è praticamente tutto quello che faccio, mi sa.
Sì, poi lavorerò fra un po' a Pesaro in una scuola di lingue, poi vedremo cosa succederà con quello, quindi forse avrò ancora meno tempo di quello che ho adesso, che già non ho molto tempo per fare. Non ho tempo per fare nulla, ma comunque mi sa che è praticamente tutto. Spero di aver risposto a tutte le domande sulle lezioni, cose così. Vabbè, potete mandarmi un'email oppure lasciatemi un commento. E niente ragazzi, mi sa che ho finito. Mi avete chiesto in tanti cosa faccio per il lavoro, quindi se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel mi piace, lasciatemi un commento facendomi sapere quello che vuoi. Non so, scrivetemi qualcosa, perché la cosa bella di fare questi video è che dopo che faccio tutto, leggere i commenti e parlare con voi. Questa è la cosa. Ho sentito un rumore che sembrava un insetto, ho paura. Dicevo, la cosa divertente è fare, diciamo, conversazione con voi nei commenti, perché se faccio il video e nessuno risponde non è molto divertente. Comunque mi sa che ho finito di parlare e ci vediamo nel prossimo video ragazzi, ciao!